Guys, welcome home, guys. Home kaniya. Na. Puchra. கௌதம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஓய் என்னது ப்ரோ, என்ன சொன்னேன்? என்ன சொன்னேன்? ப்ரோ மார்னிங் டின்னர் முடிஞ்சா? சரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சா? வந்து ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். நல்லா இருக்கு ப்ரோ, போயா பார்த்தேன். நல்லா இல்லை ப்ரோ. சரி, ஒரு மாதிரி நமக்கு இது தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படி இதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஹா, சரியா மற்ற ப்ரோ சொல்ற அளவுக்கு கொள்ளுவான் ப்ரோ. நம்ம இவனை வச்சிருக்கான் முக்கால்வாசி பாருங்களேன், கோல் அட்டிக்கவே விட மாட்டான். அவன் முட்டை பயங்கரமா அடிப்பான். முறையான முட்டை. கலை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ 1000. ஹை ப்ரோ 1040. ஓ ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் ஆனது ப்ரோ. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க ப்ரோ. ரொம்ப அப்படி வந்தா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே விளையாண்டுட்டே இருக்காதீங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே விளையாண்டீங்கன்னா கஷ்டமா போயிடும். So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. We hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether... Donadoni! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Paris Saint-Germain with their first corner. First in the game for either side, actually. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Bullet is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's Owen. And Owen! Oh, no shortage of confidence there. ஐயா வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. விஆர் கேமிங் வெல்கம் ப்ரோ. Give him a challenge and he'll rise to it. And the through ball. He's shifting through the gears. என்னடா
அடிக்கவே To மாட்டீங்க. recover this. And he's quick to get it clear again. பொசிஷனே வச்சிருக்கான் ப்ரோ. And the counter is on. Just eases him off the ball. And that is as far as they're going to go. And here's Donatoni. Crosses it at Neymar. பொசிஷன் பயங்கரமா கொடுக்குறாங்க. Denied by an instinctive save. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Aims beyond the defence. He's going to be disappointed with that. Paris Saint-Germain yet to have an attempt on goal. And he's picked it up out wide. Olise going face to face with his great rival. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. உண்மையான பொசிஷன் பயங்கரமா கொடுக்குறாங்க. And no, that was never going to make it. Olise. Donatoni. This one, it's Neymar! பயங்கரம். Oh, fine stop. என்ன தடணும்னு Neymar. தடுக்க முடியாது ப்ரோ. அப்படியே அவர் பொசிஷன் பயங்கரமா கொடுக்குறாங்க. பொசிஷன் வச்சுட்டே இருங்க. பொசிஷன் வச்சா கஷ்டம். இன்னொரு கோல். வினோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ ஆடுறேன். ஓ அப்படியா? சரி சரி சரி. நைஸ் 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 தலைவரே. பொசிஷன் பயங்கரமா வைக்கிறீங்க ப்ரோ. இந்த மேட்சே சொருவல போட்டுற போறாங்க ப்ரோ. கடைசி மேட்ச் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. That is good alertness. And it's Isco over to the left. Lovely bit of skill. Now it's Isco. There's some great running on show here. டேய் ஏன்டா அங்க போற? I'm not sure the shot was ever on there really. There were just ஏன் ப்ரோ மே? bodies in the way, Peter. Oh, the ball's run loose here. He'll try to keep this alive. ஓ கோல் கீப்பர் அவன். மெஸ்ஸிங்க? Olise is someone with real dynamite in his boots. Rummenigge. Messi. Hefty challenge, but fair enough. They're looking at the referee, but he's waved play on. Now it's Owen. Iniesta. Paris Saint-Germain can, of course, make a change whenever they choose. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Neymar. Well, they can break here. Played back in. Neither of these two want to come off second best. Here's Rodri. And it's Neymar. That pass has been well intercepted. There's the shot! And he's really put himself on the line here. Paris Saint-Germain. guys பார்க்கறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Oh, he's been caught. Neymar! Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, really well played. Cross to the back post. Well read. And the danger is averted. எங்கோத்தா It's Isco! என்ன இளவுடா பால் அங்கங்க போயிட்டு. Really good shot there, didn't he? That's very well played. என்ன பண்ணாலும் எடுக்க முடியல ப்ரோ. கடுப்பா எடுக்கவும் மாட்றாங்க.
Well, he got rid because he was under pressure. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And there's his chance to lead the counter. Real chance here. Takes a shot. ஓடா மொட்டை ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடு நேத்து கோல் கீப்பர் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கறானுங்க ப்ரோ Neymar with the short one. Oh, such a clever touch. ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது Infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Additionnel, 1 minute. Messi. And that interception பின்னாடி was போடுடா most necessary. That's great positioning. So good from him. Looking to play him in. Owen providing an outlet on that flank. Thinks about the shot. Oh, good read. நான் இப்ப பெல் புண்டாடி இப்ப பெல் எனக்கு பொசிஷன் கிடைக்கிறவே பெல் அடி Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. வணக்கம் தல வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் 0-0 after 45 minutes of action. En dehors des zones prévues à cet effet. Merci de votre compréhension. That gets things going for the second half. So the first half brought no goals. Neymar. And he's managed to get free. Very nicely done. Zanetti did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now he's got space here. Pull it. Iniesta. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And it's Isco. இந்த மாதிரி ஒண்ணே ஒண்ணு இந்த மாதிரி பொசிஷன் விட்டுறனால Space out wide. And this is Isco. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And here's Isco. Nice interception. His positioning was spot on. நிக்கிறதே வந்து Oh, they could be caught out மைக்கேல் here. ஒலிஞ்சேனா அது டிஃபெண்ட் பண்றான்டா சாமி Noticeable change in the approach to ஹெட்டிங் defending எடுக்க மாட்டான் பாத்தீங்களா ஹெட்டிங் here. எடுக்கல Yeah, and what they've got to realise, Peter, ஹெட்டிங் is that ஹெட்டிங்கும் they've போ been இதுதான் using excessive force for long, so they're running a fine line now. Up towards the hour mark and still no goals. He's had it taken off him. Isco defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. He's had a fair tumble under that challenge. Couldn't squeeze it through. டைகர் பாய் வாங்க பாய் He's having a shot! And he's there to get it ஐயா Tries a shot! என்னமா Oh, that was no Nama. routine save. Owen is offering a right smile there. என்னது Look, a இல்லம்மா little இல்லம்மா நான் இங்க வேலை hurt இருக்கு here because they've got no previous. நான் இங்க லைவ்ல இருக்கேன்மா முடிச்சு தான் வரேன் நான் 2 மணிக்கு 3:30 ஆகும் Maldini can get it clear. They're urging him to shoot. Good looking ball. And now they can spring out of defence. போடா உன்னால Now it's Donatoni. Isco has it out wide and in space. Isco will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Neymar.
That is a brilliant interception. There's nothing more infuriating. So bro எல்லாமே அவன் மேலேயே பட்டு போகுது bro. Without penetration. They're just stuck in a rut. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Look at the Donadoni! He scored! கோப்ல இல்லையா என்ன சொல்றீங்க bro? கோப்ல இல்ல bro. இது ஐடி வந்து அவர் லைவ் போட போறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸ்பீக்கர் பை. சரி அதனால தான் டுபான் ஐடியை கொடுத்துட்டேன். So smooth, a signature finish. அடுத்து bro. ஒட்டினே பிடிக்க மாட்டானே. அவ்வளவுதான் நடக்குது. Changement. Paris Saint-Germain choosing to make the first change. A 1-0 lead established. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Serginho going face-to-face with his great rival. Iniesta. Paris Saint-Germain are looking to break at pace. Here's a man who his teammates can look to in all times. Olise making good progress on the right-hand side. De Bruyne, and he's onside. Rodri. It's a threatening ball, and he's in a decent chance! It's got in, and it is an own சண்டேல டிஃப்ளெக்ஷன் ஆயலாம் போகுறான். I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Nakata. Now it's Hazard. Now it's Nakata. And here's Inzaghi. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Iniesta. 2 minutes de temps additionnel. Now, can they get him away? And that is expertly dealt with. 2 minutes to be added on. And we're done. Paris Saint-Germain perhaps ended up with ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort. திரும்பி அந்த மைனஸ் கொண்டு வந்து திரும்பி தான் இறக்கி விடுறானுங்க. ஆனா நம்மள ஜெயிக்க வேணாம். எவ்வளவு பண்ணாலும் எதுவுமே பண்ண முடியல பாய். போச்சுடா. 7 பாயிண்ட் எடுத்தா. நானும் ஜெயிக்கலான்னு பாக்குறேன். கட்டு கட்டு
இவன் ப்ரோ பொசிஷன் விளையாட ப்ரோ எல்பிசி ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ அப்படியா? அப்ப அடுத்த மேட்ச் நான் பொசிஷன் எவன் இருக்கான்னு தெரியல. இந்த ஆர்டாட்டா இருக்கான், அவனை வச்சு நான் விளையாண்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அடுத்த மேட்ச். என்ன ப்ரோ ஏன் இப்படி பண்றானுங்க? என்ன ப்ரோ எப்போ பாரு இதே வேலையா தான் ப்ரோ வச்சிருக்கானுங்க, ஜெயிக்கவே விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. எவ்வளோ நம்ம அடிச்சாலும் என்ன பண்ணாலும் அப்படியா கோல் அடி என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் ஜெயிக்கவே முடியல, ரொம்ப டஃப்பா வரான். என் ஆள் அப்படியே லேக்ல நிக்கிறான், போறான் வரான், ஆனா அடிக்கவே முடியல. அவன் அடி பீட்டர்ஸ் கிமிச் வந்து பிடிக்காத மாதிரியே இருக்கான் ப்ரோ. அது என்ன நம்பவே முடியல ப்ரோ. பீட்டர்ஸ் கிமிச்லாம் ஒரு ஆள் நினைச்சு இந்த ஓகான்லாம் ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு அவனையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அடுத்த ஆளு பாய் வாங்க பொசிஷன் கேம் நீ அடுத்த வாரம் ட்ரை பண்ணுவோம். அதான் பொசிஷன் நல்லா especially over a dead ball. Yeah, not just that, I think in open play he can deliver. Oh, the ball's run loose here, and he's following up. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Neymar is onto it in a flash. Iniesta. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Hazard. Has a look and plays it forward. Oh, that is a good ball to find him. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He has found a way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And no, that is pretty much the end of that. கரெக்டா பாரு ப்ரோ, ஒன் பார் அடிக்கணும். அதான் Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Another throw in. Beckham. It's been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision. And Martinez! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Rummenigge in the hunt and looking threatening. He's through, now is he in? Rummenigge! Can he stop it going out? If you have just joined us, well, you've missed no goals. Berry for Iniesta. Paris Saint-Germain finding the... And Hullet! They've got to be quick to recover this. Hullet really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Hullet! Goal! Paris! ஒன் பார் அடிக்கலாம். There is the breakthrough. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. There's the shot! And he hits the net! And they're at it again in double... முக்கான பாஸ் போட்டா பஞ்சாயத்து ப்ரோ, எக்ஸ் பாஸ் தான் வேலைக்கு ஆகுது. The outcome utterly inevitable. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. And now he has two. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an... And he shoots! He has done it!
A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error. We have got ourselves a game here. And Hullet! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Serginho clears. And now a sudden chance to counter. Azar. Neymar. And it's Neymar. Barcelona looking to pass their way through. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Oh, that's a key interception. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Knocks it out wide. He's shifting through the gears. Shot a goal! Now, who's going to be first to this? வைச்சு ப்ரோ வாங்க உடம்பு பரவாயில்லையா வைச்சு ப்ரோ. Messi. Azar. That pass has been well intercepted. Neymar. He's found a way through. He's had a shot. It's in. உடம்பு பரவாங்க பாருங்க எனக்கு பிஎஸ்சி பார் பாருங்களேன் கம்மியாகி இருக்கு. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And there was his third, and boy, he looks the business. நல்லா இருக்கு நம்ம தான் ஏற மாட்டோம். Well, talk about being on top of your गाइस பாக்குறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. Paris Saint-Germain go 2 up and into a position of real strength. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're just the goalkeeper to beat. He's having a shot! Relentless! Just relentless! Again, in a trice, and they are soaring! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop him. It's starting to look like a done deal now. Can he get on the end of this? Oh, that's wonderful alertness. Pull it. This is the time you need that pace. And that'll be the last act. गाइस பாக்குறவங்க சேனலை Much ideal so far, Peter. They won't be happy about conceding, but other than that, it's been really plain sailing. ஒரு அக்கவுண்ட்ல நீ புஷா பண்ணி விட்டுறலாம்னு பார்க்கறேன். After a remarkable half. முடிவேனா அப்படின்றது தான் போராட்டமா இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் பொசிஷன் ட்ரை பண்றேன் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். பொசிஷனுக்கு எதுவும் ஃபார்மேஷன் தெரியுமா சார் உங்களுக்கு? ले बिटारे ताना कट्टा कांग में ओ El dorsal 6 serán sustituidos por el dorsal 21. El dorsal That gets things going to the second half. Engages and forces him off the ball. Short changes him with that pass. Rummenigge looking for the run. Ruben Neves. Now, what about a counter-attack? He's going to be disappointed with that. He's a sharp little ball here. Ruben Neves. Azar. Oh, there's a probing ball. Hullet. Messi. Real chance. Shapes to shoot. ஐயோ bro சம bro சம குண்டே சமயா அடிச்சான் bro. Threads one in, and there's green grass ahead of him. Oh, red, nice interception. Neymar,
That's an excellent interception. Beckham. Vieira promptly onto that, and that is that. They need to play this quicker in transitions like this. And the whistle's gone, presumably for offside. கம்மியா தட்டான் ப்ரோ குண்டே லிட்டரலா மெஸ்ஸியா போட்டேன் பால் போயிருச்சு உள்ள Oh no, he's got that அப்ப வந்து தட்டான் பாருங்க Neymar is of course well known for his dancing feet. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Iniesta. Can he spark a counter here? And that has left him in a heap. And that's put paid to a promising move. They'll want to make the most of this turnover. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Really fierce, close defending. Gullit is having the time of his life here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Lovely part. Iniesta gets through on his own. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, lovely bit of skill. Can he finish? ஐயோ ப்ரோ சமையா பிடிக்கிறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க Now looking to orchestrate a counter, and it's Iniesta. Bumps him off it and wins back the ball. Now that looks a decent ball. Steered out wide, but he won't reach that one. They've got to make this nice and quick. Messi, there he goes, motoring forward. Messi! Closing in on the last quarter of an hour. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Bastoni calmly anticipates. Nicely weighted ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's been cut out, well played. And now the breakaway. And they're not going to make any further progress now. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Get hold of it. Paris Saint-Germain certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Messi. Vieira. Iniesta. It's a decent chance to counter-attack. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's a pretty loose pass. Beckham. Koundé. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. It's a really well-measured ball. Iniesta. Vieira. He's had a fair tumble under that challenge. So a real showpiece. This lot was simply far too clever for their opponents. பொசிஷன் வச்சு விளையாடுறேன் சேஞ்ச் மேனேஜர் ஆர்டெட்டா சரியா பால் என்னவோ சொல்றானுங்க என்னன்னு பொசிஷனுக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகுமா ப்ரோ வணக்கம் பைச்சு ப்ரோ வாங்க வாங்க கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டீங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா மண்டபம் என்ன லைவும் போடல
என்ன பார்த்தா Tamani. Guys, 4 பேர் பாக்குறீங்க சேனல் அப்படியே லைக் 3 லைக் வந்து நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் 3 லைக். ஒரு 10 லைக் போட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். அது வீரானோ So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to அவனை kick கூட்டு off. போமா நான் இங்க Excitement வேலையில வந்து already கேட்பான் palpable. என்னாச்சு என்ன சாப்பாடு The mood is boisterous. It is a யாருக்கு perfect இருக்குது? ambience for the central characters. ஆமா Ready now to perform. அவங்க வீட்ல இதுக்கா Jim, who do you reckon is pivotal? ஏன் Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing இங்க more முன்னாடியே frightening for a சொல்லிருக்காங்க defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Well, he's going to be disappointed with that. Neymar has chosen to go back. And it's Messi. It's Iniesta! And the keeper couldn't hold it. It's in! Well, talking about a real rude awakening, it's almost as if ஆமா ப்ரோ பொசிஷன் கேமிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு தெரியல சத்தியமா பட் ஆனா மேபி அது பால் பொசிஷன் வைக்கிறனாலே And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. எனக்கு konami இது So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. konami எனக்கு எதுவும் ஹெல்பிங்ஸ் போறாங்களான்னு தெரியல They've got to make this nice and quick. Oh, delightful ball. He's got away. Opts to play it back. Cruyff. Cruyff! பா Oh, that is really good. அதனால வந்த நினைவு Santos with their first corner. The first in the game for either side, actually. எனக்கு ரெண்டு பேட்டரி மட்டும் ஆயிட்டு வந்துடா ரிட்டர்னு Let's make sure that's not getting through. என்னடா டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி உள்ள போதேடா டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி உள்ளே டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து என்னன்னே தெரியல நம்ம டிஃப்ளெக்ஷன் மொரட்டா கொடுக்குறான் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி உள்ள போகுது Which for me deserved that equaliser. Santos grabbed the equaliser and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Well, that pass isn't the best. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. And he's forced to go back. Belletti. Surlot. It's Belletti. He's had it taken off him. Cruyff. Iniesta. Oh, red. Nice interception. Cruyff. Surlot. Shot, surely! வச்சேன்டா அந்த இடத்துல Goal! Santos! And the comeback
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Santos are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Santos get themselves into the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways or this... Oh, it rattles the bar! Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi, very much a man of this moment. And it's Neymar. That's very disappointing. And they can counter here. Solot. Oh, this looks sharp. Shot could be on. Xavi Alonso. Iniesta. Vieira. Rummenigge. And it's Hullet. Are still behind as we reach out for half-time. Roberto Carlos. More and more pressure on the ball here. It's Belletti. And it's Neymar. Iniesta. It's a lovely neat pass. Now it's Cruyff. Grinding la bro, நீங்க வேற நம்மலாம் only attack மட்டும் தான் எப்பொழுதும் grinding னா நம்மலாம் எந்த காலத்து டைரக்ட்டா களத்துல இறங்கி சண்டை போட்டு தான் பழக்கம். Belletti. காலேஜ் முடிஞ்சா நான் எத்தனை வருஷம் இருக்கு? Bout of passing here, really easy on the eye. Vieira. That is good pressure, just hounded him off it. Roberto Carlos. Solot. Oh, it's Roberto Carlos! Neymar. And it's Neymar. Oh no, no circumventing this opponent. And that is going to be 2 months bro, 2 months முடிஞ்சமா ரைட் சூப்பர். என்ன ஜாலி தான் அதுக்கு வேலை தான். அதுக்கப்புறம் என்ன விளையாட நேரம் இருக்காது நமக்கு. So we reach the halfway point. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. And the action is back on the way. Paris Saint-Germain really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Looking to provide the solidity his team so need. Stood up well to him there. No foul, says the referee. And here's Cruyff. Cruyff! It's loose now and they want to get it back. Messi. Neymar. And it's Messi. It's Hullet. Iniesta. Neymar. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. Belletti. So can they find a way to turn round this deficit? Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. That has not gone well. Rijkaard. Played out to the left flank.
Now, try to spin that positively. I certainly can't. Chips it through. He's in a good position here. Now, who's going to be first to this? செஞ்சிருக்க வேண்டியது bro. Roberto Carlos. And it's Rijkaard. ஐயோ It's Xabi Alonso. டேய் அப்பா Iniesta. Rijkaard. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. திட்டிக்கிட்டே இருக்கான்டா. Delivery from Mbappe. Messi. It's a pretty loose pass. He's found a way through. That's tidy. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Real chance! பா He scored! கொடூரமா இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கொடூர புஷா இருக்கு. I could watch this நானும் ஜட்டியை திருப்பி தலையிலா போட்டாலும் என்னால டக்குனு பொசிஷன் And that really ஆனா ஒரு பொசிஷன் அவன் கரெக்டா எடுத்துருவானு. impressive. Yeah, having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. நெய்மார் கார்டு நல்லா இருக்கா ப்ரோ? ப்ரோ நீங்க இதுதானே வச்சு இல்ல இல்ல நெய்மார் கார்டு ஓகே. அது பிஓடி கார்டு ப்ரோ. சி வி என்னது? You've got two strong teams of fairly equal ஐயோ, standing. The outcome should all come down to finishing. அது ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பல்ல காட்டிடும். கஷ்டம் தான். ஒரு வாரம் வச்சு விளையாட வரைக்கும் நல்லா இருக்கும். ஷோ டைம் கார்டு அது ஒரு வாரம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கு. Le numéro 11, le numéro 9, Neymar. Alors And it's Rijkaard. le numéro 10, He's on it. Can he get away? le numéro 19, Kaka. Changement en cours. The movement is slick. The speed is slipping. என்னடா பால் பாஸ்ரா? Able to hold on this time. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And he's there to belt it away. Rijkaard. That pass has been well intercepted. Concentration levels are very ஏய் good, ஜம்ப் and பண்ணி so தயவு செய்து the பிடிங்கடா conclusion போய் என்ன of ஜம்ப் this பண்ணி game எடுத்தாதான்டா. could yet yield a winner. Paris Saint-Germain finding their passes. ஆத்திரி படம் என்னென்னமா பண்றான். Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? என்னடா என்ன இலவா பண்றானே தெரிய மாட்டேங்குது. என்னென்னமோ பண்றான். இவனுக்கு இதாயிடுச்சு. பார்த்து விட்ட உழுவ மீன் இதாயிடுச்சு. ஏய் 7 people are watching. 4 லைக் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் 10 லைக் போட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இன்னும் ஒரு 6 லைக் வரணும். Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 20, Messi. Pour le remplacer, Iniesta le numéro 15, Rooney. into the last Attention, 5 minutes. changement.
Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, easy pickings there. Kaka. Looking for the run. Lovely pass, but can he get there? It's a promising position. That is good strength. He's having a shot! பாடி போட்டான்டா ஒரு வழியாக போட்டாச்சு கைஸ். ஆனா எவனும் புஷே பண்ண மாட்டானுங்க. லிட்டரலா நின்னுட்டே தான் இருக்கான். Immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. And the shots! Oh, crossbar! அவனும் புஷே பண்ண மாட்டானு. Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Kessier. 2 minutes to be added on. Santos looking to pass their way through. Nice control. And that will be the final act. ஆனா பொசிஷன் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ விளையாடுறது. ரொம்ப நிதானம் பொறுமை கடலிலும் பெரிதுன்ற மாதிரி பொறுமையா விளையாடணும் போல இருக்கே. வேற யார் பொசிஷன் இருக்கா மேனேஜர் டைம்? ஆர்டெட்டா, லோ பாஸ். ஆனா என்னது லோ பாஸ்? ஜோசே பண்ண லாங் பால் தலைவன் லாங் பால் போவான். ஜோசே விளையாண்டது இல்லை. கொடூரமா புஷ் பண்றானு. இவன் நல்லா இருக்கான். பட் ஆனா லோஃப்டட் பாஸ் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. பார்மேசன் இது போதுமா? ஓடிவே பிடிக்க மாட்டானு. பாய் சொல்லுங்க பாய். ஆமா ஆனா நல்லா தானே இது பண்றானுங்க. சரி இருங்க விளாண்டுப்போம். இந்த இன்னொருத்தர் இருக்கான்ல விளாண்டு பார்ப்போம். இல்ல பாய் அது என்ன பிரச்சனைனா இப்ப நமக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னவென்றால் ஃபார்மேஷன் என்ன கத்துனது ப்ரோ. இவன் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரோ இவன் போல இருக்கு ப்ரோ. சிஎஃப் போல ப்ரோ. இவனும் இது மாதிரி போல இருக்கு. சரி விளாண்டு பார்ப்போம் பாய். ஒரு ஃபார்மேஷன் கூட ரெடி. அப்படியா தெரியல. பழைய மேனேஜர்னால அப்படி இருக்காங்களோ? ஆர்டெட்டா ஆமா அவனை வச்சுட்டேன் வச்சேன். அது பழைய ஆர்டெட்டா ப்ரோ. அது எப்போ வந்த கார்டு வச்சிருக்காரு பாருங்க. எப்பயோ வந்துச்சு. இப்ப புது ஆர்டெட்டா கூட நல்லா இருப்பான். ஆனா அதை வட்டல் போல இருக்கு. மொரினோ இருக்கா. மொரினோ வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து. ஆமா ப்ரோ இல்ல அப்புறம் வாங்கி இல்லாததே இருக்காரு. கொடூரமா அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒரு 50 பாயிண்ட் அப்புறம் முடிச்சுட்டோன்னா அவ்வளவுதான். சாலி அவ்வளவுதான். வந்துட்டானுங்க. அடுத்து பாருங்க கொடூரமா வந்துட்டானுங்க. பங்களாதேசி வந்துட்டான். அடிக்கிறீங்கப்பா. சரி வாங்க வாங்க. சார்பானா தொட்டா சூடாகுமே மோனிகா. ஏஎம்எஃப் எனக்கு ஒரே நம்ம ரிசார்ட்டுக்கு ஒரு ஏஎம்எஃப் பெருல வச்சு விளாடுவோமா? பெருல ஏஎம்எஃப் போடவே முடியாது. பெட்ரி இருக்கானா? ஆகா போடுவோம். 2 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் 1 ஹோல் மேக்கர் கைஸ். வெளுக்கிற வெளியில அவனை அடிச்சு பறக்க மட்டும் விடுறேன்னா. ஆனா டிஎம்எஃப் நல்லா இருக்கும். இன்கப்ளை கொடுத்து பார்ப்போம். இன்கப்ளை ஆன் பீஸ். ஓ இவன் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் டிஎம் தட்டி இங்க போறோம். ஓஹோ ஃபார்வர்ட் தான் வச்சிருக்காங்க. பார்த்தாலே பல்சேரும் பாடி கட்டா நான் தொட்டா ஸ்வீட்டாகுமே மோனிகா.
கவுண்டரே குளிக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். எதனாவது மிஸ்டேக் ஆகிஸ்? மிஸ்டேக் இருக்கா? அபு பாய், ஸ்டைக்கர் பாய், சாரி பாய். கோச்சுக்காதீங்க, நம்ம அது டுவான் இல்லை பாய். டுவான் இருந்தால் கூட போட்டிருப்பேன். டுவான் இல்லாமல் நம்மளால போட்டால் அது வாய்ஸ் எடுக்க மாட்டேங்குது, லேக் வருது, ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு கேம். நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஊருக்கு தானே வரீங்க? இதுக்கு தானே? வாங்க வாங்க பேசிப்போம். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. இதயம் என்பது சாந்தி தான் என்றால் இருக்கடல் இரவுமா சொல்றாரு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாய். நெக்ஸ்ட் டைம். காதல் என்பது கடவுள் மாதிரி. Woman Niga guys. There's the whistle and here we go. Jim, which player is best equipped for this game? பாத்தீங்களா, அந்த இடத்தில் நான் அழித்து விட்டேன். இதுதான் in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Great defending, strong and determined. And he's cleared it out of harm's way. Robson. And he's played it back. Modern football for you and all that pressing. And here's Vieri. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Robson. And here's Vieri. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that was vital. It's really well cleared. Marquinhos. He's yet taken the initiative. Oh, this is a great position. Irwin. Now it's Villa. He's picked his way through. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Kaka. That's been slipped through. He's having a shot! பாய், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா? வார்னு சொல்றாங்க, சேஃபா இருக்க சொல்லுங்க. நினைச்சாலே கஷ்டமா இருக்கு. நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன். ஒரு ரிலேட்டிவ் லெட்டிக்கிட்டு டொனேட் பண்ணேன். பாய். அபு ப்ரோ அவரு பால் தான் மண்ட பாய். டீமர் தான். Bouts of passing here, really easy on the eye. Rui Costa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He won't be happy with that one. And that's put paid to a promising move. Nice interception, well timed. That pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Out towards the flank. Messi delivers the ball. That's good defensive concentration. Knocks it out wide. Oh, it's played into the area. Cannavaro attempts a clearance.
Now it's அந்த இது Vieira. பொசிஷன்ல நல்லா இது பண்றாங்க. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, he's going to be disappointed with that. Short changes him with that pass. Messi. Well, now it's and it's come back out to him. It's loose and என்ன ப்ரோ there's a race புடிக்கல for இப்படி the ball. பிடிக்கிறானுங்க. Messi gets into a good position. And the shot! In for the pieces! பொசிஷன் வெறியா பிடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Really well taken goal. ஈரான் இஸ்ரேல் வார் மிடில் கண்ட்ரில இருக்கவங்க தான் கஷ்டப்படுறாங்க. Some heroic goalkeeping. இல்ல நம்பால தான். Save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, இஸ்ரேல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் இப்போதான் வந்து Paris Bro. Saint-Germain are now luxuriating in a two-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. நம்பால Looking for options for movement. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Now it's Villa. Passing is crisp and sharp. And the pass is intercepted. David Villa. And this is Rui Costa. ஐயோ போச்சுடா. Goes! It's a goal! ப்ரோ மண்டபாய் நம்பால் தான் ப்ரோ அவரு. ஐயோ நம்பால் தான். இல்ல நம்ம பசங்க தான் மண்டபாய். யாருன்னு கேட்டா நான் இது பேசிட்டு இருந்த மண்டபாய். அதனால கண்டுக்காதீங்க. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Shot, surely! It's loose now and they want to get it back. He's tried one! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Vieri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pullet. He's in a great position. Oh, shooting chance! And we hit half-time. மண்டபாயா அது நம்பால் தான் மண்ட. And still right on edge. Plenty of signs to suggest this will சரி நம்பால் தான் மண்டபாய். அந்த சரவணாவும் நம்ம பையன் தான். இந்த எஸ்ஐன்னு வச்சிருக்காருல அந்தவே நம்ம பையன் தான். rich in this first half. எல்லாமே நம்ம பசங்க தான். The message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want Sure, to sure. play at a higher tempo. திடீர்னு இப்படி ஒரு பஞ்சாயத்து இந்த பஞ்சாயத்து தான் வரக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி. And entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Paris Saint-Germain are up by the odd goal in 3. Just tries a shot. Oh, the ball's run loose here. ஏன்னா And he was பொசிஷன் உண்மையாவே நறுக்குன்னு இருக்காங்க ப்ரோ. பொசிஷன் நல்லா I think பிடிக்கிறாங்க. he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவங்க சொல்லுங்கயா நம்ம பையன் தானு. அபுபாய் இவ்வளவு நேரம் பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்க. Zanetti. இவன் கதறிக்கிட்டு இருக்கேனே பாடுங்க. Not in a good way. And now they can spring out of defence. And he cuts out the supply. Rijkaard. சொல்லுற எத்தனை மணிக்கு பஸ்? Pele. Vieira. And it's Gullit. Iniesta. And he's been shifted off it. Rijkaard. And Messi! ஜெயிக்கிறியா? கேமை பார்த்துட்டு இருந்தேன் யார் Elastic of save. தலைவா. Really looks பிரச்சனை நடக்கிறப்ப கேமை பார்க்குறீங்களே தலைவா. well played. நைட்டா தோழரே. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And now a sudden chance to counter. And he's found the way. Messi! And he comes up trumps மெஸ்ஸிக்கு again. 550 இது வச்சா வேண்டாம். Oh, delicate chip through. That has been cut short. Pele. Charge for a shot. அப்படி தடுத்தா He's done very ஜெயிக்கிற well எனக்கும் against that.
சீனியர் டு ஜானஸ் Actually மண்டபம். didn't do an ஆமா awful ஆமா. lot wrong, to be honest. ஆனா கோடி கோடி வருஷத்துக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 100 சப்ல இருந்து இவரு கேமர் பாய்லாம் எப்பா லிட்டரலா ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் நம்ம கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வருடம். அதுவும் நம்ம சேனலை நம்ம ஒரு ஆளுன்னு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்றதே மிஸ். ஒரு வருஷமா இப்ப வேலை கிடைச்சிட்டு வரதில்லை தோழர். Irwin. பரவாயில்ல மண்டபம். அதான் நம்ம ஆளுங்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மண்டபம் கூட வராது. அதுதான் Yeah, மண்டபம். I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Back in once more. Oh, what a climb! Didn't quite get enough on that. Look, the defending wasn't too clever on that last Guys, chance. பாக்கணும். The cross had to be பங்களாதேஷ் denied. காரன் ஆப்போஸ் அவனு ஜெயிக்கணும். அதுதான் தலைவரே. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Iniesta. Kaká. Tries to pass it through. Oh, well played. Rui Costa. And it's Messi. காதல் என்பது கனவு மாதிரி புரிந்து கொள்ளடா. Oh, it's hit the post. Bangladesh really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible. நான் ப்ரோ ரொம்ப ஸ்லோவா ரன் பண்ணலாம். திட்டு ஓட I think மாட்டானுங்க. they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And here's Hullet. டார்லிங். He's cutting out. Well, he got rid because he was under pressure. டார்லிங் போடா. Maldini. Robson. Closing in on the last quarter of an hour. He's a sharp நல்ல வேலை பத்தீங்களா அவன் எங்க and he's போட்டான்னு picked out the run. இது போடான்னு That is நினைச்சேன். expertly dealt with. கொனாமி பால எடுக்காம இருக்கான். Bangladesh really might just Thank you, end Brokoli. up kicking themselves after that. That could well have been it. தோலா தோலா. Messi. That's a cute ball. ஆனா டிஃபென்ஸ் நல்லா He இருக்கு. was quick to react. Messi. And it's Messi. And it's Hullet. Some really good ball movement. ஆனா ஃபேன்சி மூவ்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியா Good போகுது. read. He read that really well and stopped it. To Rui Costa. Can he get it through? Look at the space here. Takes a shot. It's run loose. Who's going to get there? பீட்டர்ஸ் கிமிச்சு இப்போ இருக்கான் நல்லா. Dia was Maybe already defensive celebrating offensive in his goalkeeper head and probably still can't process how the keeper Irukavale denied him. enna. What a stop. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. ஆனா பாஸ் போட்டு விளையாட நல்லா இருக்கு. அதுவே நமக்கு வராது. Oh, that's fabulous. Bangladesh really don't have a choice now. They just have to Contra. throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now it's Vieri. That's been intercepted. That was well played, well stopped. 1 minute to add according to the board. He's being urged to shoot. And he shoots! And he has kicked it out. பிதாசுதன் பரஸ்தாவின் பேரால ஆமேன் John கடவுளே. Monopoly, Peter, that's for sure. கொடூரமா புஷ் பண்றானுங்க. போரா புஷ் பண்றாங்க. பட் ஆனா நம்ம ஆளுங்க அதையும் தாண்டி நான் தான் ஆளுக்கு அப்படின்ட்டு அடிக்கிறாங்க.
லாஸ்ட் பால் கேஸ் கார்னர் கார்னர் All hands on deck. கார்னர் கடவுளா இவன் என்னன்னு தெரியவில்லை வேற. கார்னர் கடவுளா இருந்தா நம்ம பாயாசம் பாயாசம். À leur place, They've played le it numéro short. 10, Fernando Torres. Le numéro 23. And the finish! என்னடா He scores! They have stolen level at the last. An opportunist strike, but he'll take it. Added time is up, and there goes the whistle. சேஞ்சிங் வித்லே Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd... ஒரு நிமிஷம் தான். இல்லைன்னா நான் போராடினதே இந்த ஒரு நிமிஷம் தான். குளிச்சு ஒரு கவுண்டர் ஆரியர் போட்டிருக்கீங்க. என்ன ஸ்டமினா அப்படியே இருக்கு. அதான் என்னன்னு தெரியல. தலைமை எப்பொழுதுமே மாசப்படும். அடுத்த பங்களாதேசி எதுக்கு வந்து நம்மள போடணும்னே கொடுக்குறானுங்க. சரியா கைஸ், நம்மள பல்லு ப்ரோ. போன மேட்ச் நான் அவனை தடுத்தேன் ப்ரோ. கரெக்டா அழுத்தியும் எதுவுமே பண்ணல. ஒன்றும் பண்ண முடியல. நான் ஸ்லைடு போட்டு தான் ரெட் கார்டு கொடுத்துருப்பானுங்க. எவனாச்சும் வெளில உட்கார தான் வைக்கணும். புரிந்து கொள்ளடா என் தோழி. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. எடுத்துட்டு Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ஓகே. இப்போ வந்து மட்டையே நெய்மார் கௌ அங்க பாரு. லாக் அருமையான லாக். Well, plenty. We hope, Peter, being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Batistuta! Iniesta. Bale looking for options for movement. Iniesta. And it's Hullet. Nicely shaped ball. சுப்ரமணி ஓடுறா அப்படிங்க. ஐயோ காணு. ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த சீசன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன் நான் லிட்டரலா சொல்றேன் ப்ரோ. இந்த சீசன் வந்து கொடூர குரங்கு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அந்த கோல்லாம் அப்படி தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ. And here's Bale. That is good pressure, just hounded him off it. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Batistuta. They've got to make this nice and quick. And he was alert to it. They're battling for the right to play in the early stages. Foot in. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. So we're still where we started right now. Neymar. And it's Messi. Thinks about the shot.
Big chance. அவ்வளவுதான். எல்லாத்தையும் பிடிப்பானுங்க. எல்லாத்தையும் பிடித்த எல்லாத்தையும் பிடித்த கானுக்கு ஒரு Paris Saint-Germain with the corner. There first. ஒன்றும் பண்ண முடியாது guys. With the short one. அதான் தொராம் வந்து அரை மணி நேரம் கழிச்சு இந்த பால் A போறோம். sudden chance to counter. கனவாரம். That was nowhere near his best. Nesta is please. guilty look after that. He made it look a bit predictable. Neymar's cross. சூப்பரா. It didn't quite come off. சூப்பரா பால் போட்டேன்டா. I think needs a retry, maybe with a better outcome. Mateus conjures time and space where few can. Bale. Mateus. He's cut it out. Messi. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. பங்களாதேஷ் கூட அடிச்சு ஜெயிக்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது கைஸ். பங்களாதேஷ்காரெல்லாம் மொரட்டா வருவானுங்க. நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. Bullet can be a real threat inside the box. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. பங்களாதேஷ்காரெல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. He's given away a free kick. குஞ்சுக்கு போல கட்டை எடுத்துட்டு வரானுங்க. என்ன பண்ணாலும் அடிக்க முடியல கைஸ். தோலியை முடிச்சு விட தான் பாக்குறானு. Has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. தான் என்ன ப்ரோ? Their second corner now. இதுல இந்த பிறந்து வந்திருக்கானா? And now they can spring out of defense. நான் ஒண்ணே ஒன்னு சொன்னடா, பேட்ரிக் வீரா நீ கூத்த மூடிட்டு பின்னாடியே நில்றா. Neither of these two want to come off second best. Messi going face to face with his great rival. Yet another interesting duel this. Oh, well played. Plenty of numbers back. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. அவ்வளவுதான். வா. பொட்டை காட்டுங்க. அடிக்குடா. Cannavaro. Gattuso. And here's Bale. Some good work on the right flank here. Might want to be. ஐயோ ஃபவுல். That's pretty clear. ரெட்டா. He's a foul. And he is going into that little black book. எதே? ஹாய் ப்ரோ, ஹாப்பி சண்டே. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Not the best way to do it though. So he's plotting something before playing it in. Well, plenty of early அவ்வளவுதான், கேரத் பாலா முடித்து விட்டான். இங்க பாருங்க, சும்மா பிளிச் அடிக்கிறான் பாரு. And here's it's Neymar. I'll be a bit disappointed. இதெல்லாம் நம்பவே முடியாது. Certainly could have been something so much. நம்ப முடியாதா நம்ப வைக்கிறது தான் கொனாமியோட வேலை. என்ன நீ அப்படியே தலையை பிடிச்சிட்டு ஆடுற? பங்களாதேஷ் ஆடுற. He's had it nicked away. Rummenigge. Now it's Gullit. Schmeichel claims comfortably. Oh, that's well spotted. Gullit திரும்ப is flagged offside. மிஷனரி பாஸ் வச்சிருக்கான் பாருங்க. சர்ச்சு போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? சர்ச்சு போயிட்டேன் ப்ரோ. காலையில் எழுந்திரிச்சு 6 மணிக்கு போனேன். போயிட்டு கரெக்டாக வந்துட்டேன். 6 மணிக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு. Passing is crisp and sharp. நீங்க ப்ரோ, நீங்க போனீங்களா சர்ச்சுக்கு? And here's Neymar. He's tried one. நீங்க சர்ச்சுக்கு போனீங்களா ப்ரோ? Just needed better contact. Well, I suppose he was being urged to shoot. சர்ச்சுக்குலாம் Maybe கரெக்டா the crowd will இருக்கு. stay a little நான் ஒரு quieter நாள் next மிஸ் time. பண்ண மாட்டேன். Maldini. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. ஏய் சண்டே வரீங்க அப்படி பேச வைக்க பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா Really robust. கேம் என்ன பேச வைக்கிறான். And it's Neymar. பாவா யாம்பல் யாம்பல் புன்னகையோ ஓ மம்மல் மம்மல். Vieira.
And here's the chance to counter. That a foul? Yes, the referee's given it. Neymar. Referee's had a look. இந்தியா பார்த்தா சர்ச்சு போன மாதிரி தெரியல தலைவரே. அது காலைல நான் ப்ரோ அந்த டயர்டு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நைட்டு 4 மணிக்கு வரைக்கும் லைவ் 3 மணிக்கு லைவ் போடுறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு காலைல 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு போனா எப்படி ப்ரோ சொல்லுங்க. நான் 3 மணி வரைக்கும் லைவ் போட்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டு காலைல 6 மணிக்கே எந்திரிச்சு. ஏன்னா 6 மணிக்கு சர்ச்சு 8 மணிக்கு சர்ச்சு இருக்கும். 6 மணிக்கு போயிட்டு சர்ச்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு அப்புறமேட்டு திரும்பி லைவ் போறேன். ஸ்டேக்கர் பாய் அடுத்து அப்படி மனசு புண் பண்ற மாதிரி பேசாதீங்க இப்ப அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Oi! Samada. Iniesta Tikunjan. I cannot believe this. A top player striking early. The perfect finish. Anavaro. No mottathai odu. Wait on super bro. Vada. தலையா என்னது அபுபாய் நீங்கள்மா டேக்கர் பாய் தான் புரிஞ்சுக்கணும்னாச்சா. ரெகுலரா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பாக்குறா அபுபாயும் இப்படி முதுகுல குத்துறாரு. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Real chance here. வேணாடா. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. The pass is intercepted, and they're not going to make any further progress now. We expected better, and so did he. And this is Bale. Nice-looking ball, and he was quick to react. Nicely intercepted. Regular. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Succumbs to the pressure. சரி விடுங்க நம்புறோம் ப்ரோ. அவர் நம்பவே மாட்டாரு ப்ரோ. அது அவர்லாம் என்ன கிட்டத்தட்ட அதை ரொம்ப நாள். ஆனா சர்ச்சுக்கு போனேன் காலையில 6 மணிக்கு அப்படின்னா நம்ப மாட்டேன். ரெகுலரா பாக்க. So power or guile, what's it going to be? Looking to widen the gap even further here. Oh, it's hit the post. He's not got that quite right. And it's Iniesta. Drive and the shot! Oh, it's come loose. Oh, that's a clever looking ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Cross goes in there. Goal kick as confirmed by the அடுத்த வீடியோ ஜீசஸ் இஸ் a lightning னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரம் அப்புறம் லைவ் இப்போ அதான் லைவ். Paris Saint-Germain are leading here through the only goal of the game scored early in the second half. 1-0 the score. என்னைக்குமே வாழ்க்கையில வந்து கஷ்டமான பாதையை பயன்படுத்தணும், ஈஸியான பாதையை பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது வேஸ்ட். அதனால அது ப்ரோ அது ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ அதெல்லாம் கேம் ப்ரோ. இது அவ்வளோதான், இது மனசுலேருந்து வர்றது கிடையாது. கேம் அவ்வளோ. Neymar. And it's Hullet. That's a sharp pass. Neymar. Yeah, they were looking for a counter-attack. Bangladesh really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Roberto. And now the breakaway. Now it's Batistuta. And it's Messi. Now it's Hullet. And it's been played through. Look at the space here. Tries a shot!
வான் அப்படியே And சுத்தாம் that ப்ரோ would ஈஸியா have won it. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. And that is as far as they're going to go. Now it's Bale. Still no way through. The defending here is resolute. Decent progress down the left. It's a pretty loose pass. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route பொசிஷன் by ஒட்டின்னு now. வச்சுக்கோங்களேன் முடிஞ்சிரா The most accurate pass. என்ன Closing பிடிச்சி in on goal. அப்படி There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that's beautifully weighted. கேப்ரியல் பட்டு Shot a goal! ப்ரோ தொராம்ட்ட அடிச்சு ரிட்டர்ன் Hit the போச்சு post. நடுவுல ஒரு ப்ரோ RE9 ப்ளே பண்ணுங்க ஜி புரியல ப்ரோ அப்படி ஒரு கேமா தெரியல ப்ரோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு கதையே என்ன கேம் இருக்கு சென்டர் பீஸ் கொஞ்சம் நல்ல பீஸ் ஆகிருக்கும் பைபிள் சொல்லு தலைவா அது வந்து எப்படின்னா டீப்பா ப்ரே பண்றப்ப வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது உன்னை தடுக்க முடியாது ப்ரோ அது சரி ரெசிடென்ட் ஈவில் 6 ஓகே நீங்க ரொம்ப முழுகிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு தெரியாது ப்ரோ பாட்டு வசனங்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது நீங்க என்ன அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் நம்மள்ட்ட Flings in across. It's loose now and they want to get it back. And the header is disappointing in the end. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. And this is Van Basten. Paris Saint-Germain, moments now away from seeing this one out. Played into space. It's played through for him. This usually is the time teams go into conservation mode. That looks a cracking ball. And he's managed to get rid. And the shot! And he's following up! Oh, the ball's loose here. Well, referee looks at his watch and blows his whistle. Resident Evil பண்ணிரோம் bro. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Iniesta taking in the accolades, having been named. அப்பாடி கைஸ் ஏதோ மூச்சை போட்டு முன்னாடி வந்துட்டோம் கொஞ்சம் தான் மேல வச்சா போட்டு 3 இருக்கும் இதே இருக்கும் உள்ள போய் மாத்தி பார்த்தியா உள்ள போய் we can change that 42222 மார்னிங்ல இருந்து பங்களாதேஷ்காரன் எடுத்துட்டு நம்ம ஆமாம் ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ லைட்டா பேச்ச போட்டுட்டு ஸ்பீக்கர் ஐயோ ப்ரோ மார்ச் மாசம் வந்துருச்சா அவ்வளவுதான் ப்ரோ மார்ச் ஏப்ரல் திரும்ப கருப்பாக்கும் பப்பால் நீங்க அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து we are going to change that 4-2-2 formation. Okay, 2 whole player we need to change. சரியா அப்புறம் 2 AMF ஒரு DMF ஒரு CMF 2 CV. இப்ப நம்ம தான் ஆல்டு வணக்கம் பாஸ் ப்ரோ வாங்க காலைல சர்ச் பண்ணீங்களா
சர்ச் போனீங்கன்னா ப்ளூ ஹார்ட் போடுங்க, சர்ச் போறோம்னா வெள்ளை ஹார்ட் போடுங்க. கைக்கால் முளைச்ச நத்திரமா இந்த வாசிக்க பின்னால் சுத்தணுமா. அபுபாய் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்களேன், அதை பாருங்களேன். அதுதான் பாய் நான் சொன்னேன். பின்கே எத்தமா நீ முத்தமா துறவிடமான சர்ச்சி மஞ்சாட்டு. அது என்னையா மஞ்சாட்டு? மஞ்சாட்டு மஞ்சாட்டுக்கு என்ன ப்ரோ அர்த்தம்? அபு ப்ரோ சர்ச்சிங்கா? சரி. பிங்க் இல்ல காலையிலேயே பிங்க் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா? எதுவும் பிங்க் ட்ரெண்டிங் முடிஞ்சா எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தானுங்க. நமக்கெல்லாம் மோனிகா ட்ரெண்ட் தான். மோனிகா அப்படின்ட்டு மோனிகா காஸ்டியூமே வருவானுங்க பாருங்க. அப்புறமேட்டு இன்னொன்னு இருக்கு தெரியுமா? இன்னும் இருக்கிறதே மொரட்ரெண்ட் தெரியுமா? அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். டக்குன்னு இந்த சீனை பாஸ் பண்ணா எதனாவது கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த 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 விளையாட்டு நிறைய விளையாண்டுருக்கேன். அது ஐபோன்ல ஈஸியா கிடைக்கும். 2 அந்த விளையாட்டுல நம்மள தோக்கடிக்கவே முடியாது கைஸ். அதுதான் மொரட்ட விளையாட்டு. அந்த விளையாட்டுல நான் தோக்கடிச்சிருக்கேன் பாப்போம். கைண்ட்ல ஜிபே பண்றோம். எல்லோ மீன்ஸ் எஸ். பிங்க். We have already started here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but Takes a shot. ஓடு திரும்ப துரும்பாக்கும் பப்பாளி லாரி rude awakening. It's almost காணாது saw nothing coming. They just didn't anticipate. இல்ல. On heels rather than ஓ அப்படியா? அது கலைபுரம். அது மொரட்ட கேம் கலைபுரம். He made it look ridiculously easy. Well, it really showed his coolness, Peter, by not முகமது ப்ரோ காணா என்ன நோம்பு வச்சுட்டு tough skill and பயங்கரம் வச்சிருக்கா. it was controlled to perfection. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. மூணு ஃபார்வர்டுக்கு 2 ஃபார்வர்ட் Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. பிங்க். Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That has not gone well. Now it's Drogba. Oh, we expected better, and so did he. Vieira gets it away. என் பேரு பட்டையப்பா இந்த வந்து நண்டையப்பா என்னோட பட்டையப்பா பட்டையப்பா பட்டை. And no, that is pretty much the end of that. எந்த எந்த பப்பாளி லாரியா? ஒரு நிமிஷம் ஒரே 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 கைஸ். Left-hand side. That looks a good cross. And it's Drogba. Now, can they get him all? Shoots! ஆனவடி கூட தான் லைக் பண்ணி. Oh, that was nice, but not quite the end product required. மோனிகா ட்ரெண்ட் Every reason to be போது. மோனிகா ட்ரெண்ட் இன்னும் போதா ப்ரோ? என்னன்னு தெரியலையோ. அப்படியே என்ன பப்பாளி லாரி? ரைட் ரைட் ப்ரோ. இது என்ன என்ன டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்கானே எனக்கு தெரியும். அப்படி Pele. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Messi. And the pass is intercepted. Boca Juniors really have decided to turn to the long ball. That's very obvious now. And how do they go about making that work? Well, they can't neglect accuracy, and it can turn that opposition defence into facing its own goal, which so often can cause problems. Bellingham.
ஒரே நிமிஷம் மாஸ்டர் Paris சேகர் பாய் நம்ம Saint-Germain leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Pullet looking to add to his goal. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. ஓ ரெஸ்ட் ரொம்ப முட்டிட்டு வருது. And this is Drogba looking to play him in. No, he's just misjudged that one. நிமிஷம்டா சாமி. டான்ஸ் ஹுக் ஸ்டெப் ஜி. ஆமா ஆமா ப்ரோ. Now it's Messi. PK Hey. to that, and that is that. Pele. டேய் நீ போயிட்டு வாடா அம்மா கூட கொஞ்சம். ஏன்டா எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டே Tries to play it through, and it's Messi. And he's intervened well there. And again they run up against stubborn defending. டடடா ப்ரோ. Bicep to bicep, and he wins out. Pele. Drogba. Now it's Pullet. Threads one in. It could be in here. போச்சு ப்ரோ. Shot a goal! ஓ ஃபோன் அடிச்சிட்டே. Boca Juniors Thanks, are man. all square. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. இப்போ யூத் மூவி ஹுக் ஸ்டெப் தான் இருக்கு. ஐயா அது எப்படின்னே தெரியாது பாய். எனக்கே தெரியாது. நான் சும்மா போட்டேன் பாஸ் ப்ரோ. எனக்கு ஆடவும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது. ஃபினாமினல் ரிட்டிங் ஸ்டார்டிங். ஜோன்ஸ் முகமது ப்ரோ வாங்க. என்ன ப்ரோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வரீங்க. என்னாச்சு? Bellingham. And it's Drogba. Played in deep. Big header! And he's there to belt it away. Out towards the flank. இவர் ஸ்டார். ஏய் என்னடா ப்ரோ அவன் ஆஃப்லாராம். ஃபினாமினல் ரீடிங். அசோக் லீலான் லாரி. ஓ அது ஓகே. ஏய் ப்ரோ நான் அந்த ஏய் என்னடா ப்ரோ 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 என்ன ப்ரோ ஏன் அவனுக்கு போறான்? என்ன ப்ரோ அவனுக்கு போறான்? That's just playing it safe and simple. No way through. No, not quite on the same wavelength. Messi. Lampard conjures time and space where few can. Bellingham. Neymar. Iniesta. Whatever he had in mind, that was not it. Referee's had a look, and he டாம்பாய் கூட கொலாப போடு. டாம்பாய் கூடயா? தலைவா குட்டி கேமர். क्वेश्चन டே ப்ரோ அதான் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க சார் ப்ரோ. நீங்க தான் சொன்னீங்க. ஆனா உங்களுக்காக தான் ட்ரை பண்ணி நீங்க காண போயிட்டீங்க. இமையா ப்ரோ லைவ்ல போயிட்டு ஜோன்ஸ் ஒரு நூப்னு சொல்லிருக்கீங்க. பாத்துக்கிறேன். காலையிலே கடவுள் அரைவிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே பாஸ் ப்ரோ. ப்ரோ டாம்பாய் எங்க அண்ணன் கிட்ட கொலாப கேட்டு சொல்லுங்க. ரைஸ் அவர் சேட்டில் நீங்க தான் போய் போடணும். நானே ஒரு ஆள் கிடையாது. அதான் ப்ரோ அவன் இ ஸ்போர்ட்ஸ். ஓ சரி சரி ஓகே ஓகே சாரி சாரி ப்ரோ. நல்லா இருக்கு இப்போ ஓகே ப்ரோ. இன்னைக்கு இப்போ பரவாயில்ல பாய். ஏய் நீ இடிச்சுட்டான்டா அவன். இடிச்சதுக்கு ஒரு பவுல் கொடுத்தா வரல. சும்மா சரி நான் பார்த்தேன். And it's Iniesta. Now it's Messi. Bellingham. Lampard. நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட ப்ரோ அந்த பையன் நம்மளையும் வருவான் ப்ரோ. That's a simple one for the keeper. Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Oh, what a ball! And the finish! Wow. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் கான் மட்டும் தான் ஏதோ டோபர் போல இருக்கு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ தான் இங்கே ஆளுங்க. தலைவா
அடிக்கிறானுங்க தலைவா. We'll certainly remember வாங்க ப்ரோ பாஸ்டிங்கா கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க பிராங்க்லிங்க. Well, this is what we've been waiting for. ராஸ் சூப்பரா போறான் ப்ரோ. தாம்பாய் ஃபார்ம் தாம்பாய் என்ன பொசிஷன் ஆறான்? The pressing's intense and it's paid off. And this is Pele. Iniesta. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Whistle's gone, that's foul. Rummenigge being hounded, manhandled at times. Yeah, better communication and lots of contact seems to be. பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல எம்புட் ப்ரோ. Odo. It's Gullit. Busquets. Passing is crisp and sharp. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. Now this could be a chance. Squeeze it through. ஒழுங்கா போட்டு. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Messi couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Played into space, and this is Lampard. And we have our very first corner. ஜி இல்ல நான் லிட்டரலா நான் கோச்சுக்கல ப்ரோ. நான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல ப்ரோ. இதனால ஒன்று ஐயோப்பா கோச்சுக்கல. அவர் டைம் அவுட் போட்டுருவாரு அதுக்காக தான். நானும் பையன் எனக்கு தெரியும். ஏதோ நீ ரொம்ப குட்டி பையன் நினைச்சுக்கிட்டேன். சும்மா விவரம் இல்லாம போறீங்களோன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். இல்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதுதான் எப்படின்னு. Of passing here, really easy on the eye. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. டோன்ஸ் ப்ரோ ஃபாதர் ஆஃப் ஃபுட்பால் தலைவா. கலை ப்ரோ ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. எனக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு. யூ கேன் நாட் அப்படியா நீங்க ட்ரை இல்ல நான் பொசிஷன் ப்ரோ இல்ல பொசிஷன் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ இப்போதைக்கு. இல்ல எல்பிசி ரொம்ப கொடூர மாட்டேங்கிறானு. Nicely intercepted. Neymar. And it's Iniesta. Now it's Neymar. Foot in. பக்கத்துலயே நிக்கிறான் பாத்தீனா. Breathe again. Just. வந்து டிஃபெண்டரோட அந்த vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Drogba. Great vision. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஐபேல ப்ரோ உட்றானு தூரம். Gullit. And it's Bellingham. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's there to get it away. Piqué. Neymar. Just eases him off the ball. முடியல ப்ரோ. Bellingham. Not the most accurate pass. Iniesta. Excellent challenge there, uncompromising. It's a good run down the right. Oh, that's a key interception. And that's the end of that. It all started well enough. Now he's got space here. Bellingham. That's been cut out, well played. Neymar. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. நான் ப்ரோ பொசிஷன் கேம் லிட்டரலா நான் லாங் பால் கொண்டு விளையாடுவேன் ப்ரோ. பட் ஆனா still they should be able to see it out from here. Tries to pass it through. லாங் பால் கொண்டு இப்படி இருக்காது ப்ரோ. லாங் பால் கொண்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஃபோக்கஸ்டா விளையாடணும் போல இருக்கு. Now it's Bellingham. Oh, good read. That was well played, well stopped. They're back in possession and ready to go again. And it's Messi. Can he get on the end of this? Gullit gets into a good position. Bell, please ring that. Now it's Drogba. Nicely shaped ball. ஏய் யோ கடைசி நேரத்துல பாருங்க ப்ரோ.
என்னவோ பண்ணிருப்பான் ப்ரோ சனிய. அதனால இல்ல ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. நான் அந்த முடிச்சு ட்ரை பண்ணிடுறேன். எபி கம்மியா யூஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ரோ உங்க ஸ்கிரிப்ட் ஆகுது. எபி கம்மியா யூஸ் பண்ணி விளையாடும். ஏன்டா வாங்கின கார்டை வச்சு விளையாடக்கூடாதாடா? என்னடா இது ஒரு ஸ்கிரிப்டாடா? அட பாவமே என்ன விளையாடு ப்ரோ சொல்றீங்க? இது வேறயா? ஜோன்ஸ் ப்ரோ சிரிப்புக்கு தான் இங்க பண்ண தலைவா அதெல்லாம் எடுத்து. ஆனா நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஏங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிடுங்க. எல்பிசி எல்பிசி விளையாண்டுட்டு பொசிஷன் விளையாடுறது கஷ்டம் தான் இருக்கு. ஆனா பொசிஷன் பவர் கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். எங்க எங்கடா இங்க இருந்து வண்டியை காணோம் ப்ரோ. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தேன் காலை ப்ரோ. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்ன என்ன சொன்னாங்க? எபிக் கம்மியா வைக்கணுமா? தண்ட கர்மா அதை எடுத்துப்போம். நம்மளே ஒரு தண்டம் தான். இங்க இருக்கிறத அவனை தூக்கிட்டு போவோம் வாங்க. உள்ள இருக்க எபிக் கம்மியா எடுத்து போவோம். ஏதாச்சும் ரோபரா இருந்தா எடுத்து போலான்னு முடிய மாட்டோம். சிஎஃப் எடுத்துப்போம். அடுத்த பெல்லிங்கம் எடுத்துட்டு போமா? பெல்லிங்கம் சிஎம்எஃப் தான் நமக்கு விசா வேண்டாம். எப்பிக் தான் நல்லா இருக்கும் கை கொடுக்கும். இல்ல ப்ரோ சும்மா 2-3 பிளேயர் எடுத்துட்டு போவோம். அவரு சொல்றாரு நம்பாளு வேணாம். சும்மா 2-3 பிளேயர் எடுத்துட்டு போவோம். நம்ம தேவைப்படுறவங்க எடுப்போம். துப்ரைன் எடுத்துப்போம். துப்ரைன் என்ன கடைசி கார்டில் இருக்கானா? டி 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 இந்த துப்ரைன் எப்படி சியா இருக்கானே ப்ரோ எல்லாமே எல்லாமே ஜன்னி இவ்வளோ கார்டு இருக்கு ப்ரோ. எடுத்துப்போம். கோல் போச்சர் ஆலண்ட் எடுப்போங்க. யாரு எப்பிக் தான் நமக்கு இல்ல ப்ரோ. அது அது சும்மா 2 பிளேயர் மட்டும் எடுத்துப்போம். டோட்டலா நம்ம எடுத்துட்டு போனா அவ்வளவுதான் பிடிச்சி விடுவானுங்க. ப்ரோ மணி 1 ஆச்சு ப்ரோ. இன்னும் 2 மேட்ச் ப்ரோ. ஜெயிச்சா போயிடலாம் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கணும் நான் சேனல் அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பசிக்குது வேற.
அம்மா ஒரு பிரியாணி சாப்பிட விட்டுட்டே இருந்தாங்க. செவன் பிஎம்க்கு T20 வேர்ல்டு கப் மேட்ச் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன். லைவ் நைட்டே நான் போட்டாதான் போடுவேன். ஏன்னா பாய்ஸ் எல்லாம் போயிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட்பால் பாய்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பீங்க. அடுத்து வேர்ல்டு கப் வந்துடும் நினைக்கிறேன். வேர்ல்டு கப் வந்தா மொரட்டா இருக்கும் எனக்கு. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ஆரம்பமே புதுவலாக. So off we go then. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play. And the shots! It's there! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. Just didn't anticipate, on heels rather than toes. So smooth, a signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. And the shots! And he hits the நைட் மேட்ச் வெரியா இருக்க போது தோத்தானா. ஆமா. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Hey, bro, defense, bro. Big chance! What a wonderful goal! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. ப்ரோ இன்னைக்கு யாரு டாப் ஸ்கோரர் ப்ரோ? எனக்கு அது இதாவது தெரியாது. கிரிக்கெட் நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. அட போடா டேய். எப்பறா அசால்ட்டா ஒரு பாஸ் முடிக்கிறீங்க? Every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. அலைவா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ 2 DMF போட்டு 2 DMF போட்டு தான் ப்ரோ ரன் பண்ணேன். முடிச்சுட்டான். That's gone all the way through to the keeper. சொல்லுங்கக்கா. Looking to go forward now. சொல்லுங்கக்கா, கேக்குது. Now that's well seen too. என்ன லெட்டர்க்கா? That has been cut short. And it's Hullet. Now it's Iniesta. Looking for the run. And the shot. Sticks it away. யாரு தர்மா வந்தானுங்கக்கா? In a matter of moments. Well, going behind simply triggered a collective determination to hit back. நான் உங்களுக்கு புரியல. கோல்ட் பேஸ் டாக். There was
There's no reaching that. Chance. Now who's going to be first to this? Okay. That was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge. Okay. He's had Ama. to tumble under that challenge. சரி ஓகேக்கா. நான் சொல்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். Pleasingly open affair so far. Goals wherever you look. Great chance! Goal! Paris Saint-Germain! And the game is well and truly turned on its head. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could ரூமனி ஆமா நல்ல போட்டாங்க ப்ரோ. Cruyff is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Oh, Red, nice interception. Messi is onto it in a flash. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. முகமது ப்ரோ. Into space. முகமது ப்ரோவே காணோம் ப்ரோ. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Neymar plays a sharp little ball here. Shapes to shoot. இதால் ப்ரோ ரூமனி ஆமா நல்லா பரவாயில்லை ப்ரோ. It was such a clever idea to lift it into his path. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ஏன் சார் சிஎம் அப்படியே நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. Assist to his name. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Coming up to half-time, leading and thinking. இது நல்லா இருக்கே ப்ரோ. And here's Hullet. இது நல்லா இருக்கே ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷன். இது அடுத்து டிஃபென்ஸை மட்டும் பாத்துக்கங்க ப்ரோ. ஆமா அதை மட்டும் தான் பாருங்க. கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. எப்படியும் இந்த யானக்குளமாடி இல்ல ப்ரோ. ஓகே பரவாயில்ல இதோ. Balls out. It'll be a throw in again. இல்ல இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அடுத்து பேஸ் அடுத்து வச்சுக்கோம். Crosses it into the area. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. நான் ஒரு சைடு இது எடுக்கிறேன். And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. Oh, he's bustling. It's Ibrahimovic. And that is wildly on target. பயத்திலேயே வச்சிருக்கானுங்க. This team is very comfortable playing on the break. They're really swift. பீட்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. நல்ல பிரச்சனை இல்ல. Succumbs to the pressure. Rijkaard cuts out the pass. And it's lofted. ப்ரோ இவன் லாங் That is pretty much லாங் பால் போறலாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. அதே பண்ணிட்டே இருக்கான். ஆமா. No, that was never going to make it. Iniesta. Hullet. He's on it. Can he get away? Threads one in. Vieira. Now it's Hullet. And there is the half-time. என்ன ஃபார்மேஷன் ப்ரோ? அத ஆப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. தெரியல ப்ரோ. LBCல ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா ஒரு மேட்ச் லூஸ் ஆகுது. ஆமா ஆமா ஆமா. அதுதான் மேபி நமக்கு இதுவா என்னன்னு தெரியல. இந்த ஃபார்மேஷன் தான் 5 CF 5 DM. அவன் அதே தான் வச்சிருக்கான். நான் பேட்ரிக் ராசி. Paris Saint-Germain hold a skinny lead. பரவாயில்ல கைஸ். நம்ம ஏஎம் It's 3-2. மூணு ஓல்ட் பிளேயர் ரெண்டு பொசிஷன் ஸ்கிரிப்ட் நமக்கு ஃபேவரா இருக்கும். ஆனா பில்டப் பண்ணி கோல் அடிக்க கஷ்டம். ஆமா ஆமா ஆமா. ஒரு மாதிரி இதா பண்ணி அடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. And we start the second half. But it is clear to see that he is not at all happy with that.
His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Paris Saint-Germain have a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Neenga. Cannavaro is there, and he can get that clear. Pull it. Oh, well தெரிஞ்சு measured. அவன் யூத் தான் குத்திட்டு தான் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that pass isn't the best. நான் பாலிங் Pass, but can he get there? Paris Saint-Germain can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability on. ப்ரோ கரெக்ட்டா பால் ப்ரோ அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா பால் வாங்குறான் ப்ரோ. Varane gets over and intercepts. Now it's Iniesta, and this is Hullet, and he's away. பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா ப்ரோ இது கரெக்ட்டா வாங்குறான். அதான் ப்ரோ பஞ்சாயத்து. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to roam. ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் அதே பண்ணுவான். பொசிஷன் மேனேஜர் பெப் ஆர் கிளாக் ஹூ இஸ் பெட்டர். அவங்க ரெண்டு பேரையுமே வச்சு நான் விளையாண்டதில்ல. நான் பொசிஷனே விளையாட மாட்டேன். லாங் பால் கொண்டு தான் விளையாடுவேன். ஏதோ அவர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னாரு. அதனால நான் சத்தியமா பொசிஷன் இல்லைனா லாங் பால் கொண்டு தான் விளையாடுவேன். உண்மையா நான் விளையாண்டதில்ல ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ அவன் அப்படி தெரியுது ரைட்டா. That's really well cleared. Hullet is going after that one. And that could set him on his way. And the whistle's gone, presumably for offside. பண்ணிட்டு வரான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டு தான் வரான் தெரியல. ஆனா இந்த எல்லா சீசன் ஈஸியா போயிடலாம் ப்ரோ. இந்த சீசன் கொடூர டஃப்பா இருக்கு. எல்லாம் ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி நல்ல பிளேயர் கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சு விளையாடணுன்ற இது கொண்டாங்க. நல்லா இருக்க பசங்க கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சாங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி Muscular approach does pay off here. Nicely weighted ball. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Can he get it through? Well, nicely intercepted. And it's Messi. Pull it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi. Vieira. And the pass is intercepted. Well played. That has snuffed out the danger. Messi. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. பரவாயில்ல ஆஃப் சைடா இருந்தாலும் கலை ப்ரோ ஆப்போனன்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஐயா. ஒன்றும் பண்ண முடியாது அபு. வெறும் இவன் தான் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டானா என்னன்னு தெரியல. அதான் பஞ்சாயத்தா இருக்கு. ஆன் பண்ணலன்னா சந்தோஷம். That's really well manoeuvred. It's a pretty loose pass. Iniesta. Oh, he's going to be disappointed with that. Rummenigge. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Looking for a runner. No luck with that dink over the top. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Out towards the ப்ரோ இந்த பாஸ் எப்படி ப்ரோ? Can he finish? Oh, taken with style. இன்னும் பண்ண முடியாது.
ஆப்போனன்ட் ஜோன்ஸ்வை பார்த்தா பிளானா Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. And he stuck it away No, as defense if also went laser up. guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So all square and not for the first அதான் ப்ரோ time. பச்சை பச்சை Well, at this stage, பச்சை Peter, it's going to come down to Very how expensive badly stuff. they want to win this. Oh, well played. Don't you just love the Very- level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, they could be caught out here. It's Hullet. Tries a shot. ஓ All at his mercy, and somehow he's missed it. Bullet has Open delivered goal ஒண்ணே a ஒண்ணு really பண்ணணும். costly miss. It could have been their last chance to win it. And here's Neymar. Neymar plays it in. டேய் அதையாச்சும் எட்ரா வந்து Been knocked clear. And now they can spring out of defence. That has not gone well. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. bro, ரொம்ப நேரம் ஓடுறான் ப்ரோ And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Another pass just keeps it ticking over. Oh, he's burst. Decent chance! And again the keeper stands strong. ப்ரோ அவன் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ நான் என்ன பண்ண முடியும் ஓப்பன் கோலையும் தடுக்கிறான் இப்ப அடிச்சதையும் தடுத்தான் என்னையா குளிட்டு கொடூர வித்தக்காரனா இருக்கான் இறங்கவே இல்லை ப்ரோ சாமி Yeah, and the jostling for position has begun. என்னதான் ப்ரோ There's பண்றது hardly இவனுங்க any breathing space in that box. அதுதான் இந்த மாதிரி தான் நிலம இருக்கு ப்ரோ Oh, well played. Well அது played. பண்ணுங்கடா ப்ளீஸ்டா And he's there to get it away. அல்லனா விடுடா And it's Maldini. And the shot's on here. They'll want to make the most of ஐயோ this. ஐயோ And the number on the board is 3. ரைஃப் Messi takes control of it and he's on the move. Oh, good read. That's at the end. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ எத்தனை பாயிண்ட் 30 பாயிண்டா 30 பாயிண்ட் இன்னும் 2 மேட்ச் ஜெயிக்கணுமா ப்ரோ ஸ்மார்ட் டச் ஆன் பண்ணா நீங்க என்ன தட்டாலும் காலில் விழுந்தா மட்டும்தான் விட்டுரும் காலில் விழுந்தா மட்டும் விட்டுருவான் காலில் விழுந்தா மட்டும் விட மாட்டானே ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எந்த சீசன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீசன் கொடூர கஷ்டப்பட வைக்கிறேன் வீடியோ ஓடினா மட்டும் விட்டுருவோம் மாடா கைஸ் 2 people are watching 13 லைக்ஸ் நன்றி வியூ பாதி பேர் வரவே இல்லை லெட்டரா ரெடி பண்ணுவோம்
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We have already started here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking. அப்போ போட்டு பழகிறேன் guys. ப்ரோ தலைவனை லைட்டா இங்க தள்ளி வச்சுட்டு போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு. மொரட்டா கொடுப்பாங்க. ஏஎம்எஃப் ஹோல் பிளேயர் ஏஎம்எஃப் கொடூரமா இருக்கானுங்க. தொராம உனக்கு என்ன இங்க வேலை? இவனை கேட்க தொராம ப்ளீஸ்டா. Well, Peter, there's goalkeepers and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. It's come to nothing. தொராமுக்கு என்ன வேலைன்னே தெரியல. பின்னாடி அங்க என்ன வேலை? Turan. Now it's Hullet, and it's made its way to him. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Puskás is the guilty party there. Puskás. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Puskás. ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷனுமே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பொசிஷனும் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Kukçu. And this is Puskás. It's been slipped through. Goes for a shot. காண்டே வச்சு தொராமோட ஆளை பார்க்க சீட்ல உட்காந்து காண்டே வச்சு போடுறான்டா. கொத்தா அதை பீட்டர் ஸ்கிம்ஸ் தடுக்க மாட்டான்டா. More or less by himself, as cool as you like. Well, how cool was that? எப்படி அது பாசிபிள்? That's all about. Very much that this was in the script. And it's Hullet. No, that was never going to make it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Neymar. Iniesta. Pass is just off target. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Zanetti. Cannavaro. Rui Costa conjures time and space where few can. And this is Batistuta. Looking for the run. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Maldini. Oh, easy pickings there. That is Conte. Kukçu, played back. That's good running with the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Hullet will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, super find. That could spell... Hey! Wait! And he's managed to get free. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Messi. Now it's Messi. Hullet stood up well to him there. He's shifting through the gears. There's the shot. He's got a goal. Yo, that many an equaliser.
And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. உடிக்கிட்டு இப்படி வாடா சுண்ணி ஊதியில வச்சுக்கணும். Now it's Puskas. கோல் அங்க கோல் போச்சர் போட்டா தான் கரெக்டா இருக்க மாட்டானு. Rui Costa is the distributor in chief, always looking for movers. Neymar. Iniesta. Great vision. Conte. And it's Rijkaard. And this is Hullet. Tries a deft little ball. And that's a simple one for the keeper. Nesta cuts out the pass. Draw. There to clear it. Draw. Claimed it back swiftly. And it's Maldini. Now that looks a decent ball. It's a goal kick. எடுக்கறாங்களா பாருங்க ப்ரோ பால் எடுக்கவே. Now he's off and running. Nesta gets over and intercepts. Habrá un minuto de descuento. Messi, a player who needs no introduction. Iniesta puts his foot on the gas. ஓடுறான் ப்ரோ ஓடிட்டான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பொசிஷன் கேம் எப்படி 1-1 பாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் பாஸ் போடாது. சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Reflections on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating. Bro, yavana and time oda Let's maatan. go about trying to establish a little more control in this second half. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. Hullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Conte. Ball played for Kokchu. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Yo. Rui Costa. Kokchu. And he cuts out the supply. Bro எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. நான் ப்ரோ பிரச்சனை அவன் தடமுட்டான்றானுங்க. ஆனா ஆள் வந்து எடுக்க அந்த பொசிஷன்ல இருக்கமா அதுதான் பஞ்சாயத்து. Another throw in. ஓ எப்படி நான் ஹெட்டிங்கே வர மாட்டானே. ஹெட்டிங் நானும் போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஹெட்டிங் எப்பா ஆப்போனன்ட் ஹெட் வின் பண்ணிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. நான் வாட்டிமே மயிரா பண்ணேன். And it's Hullet. Vieira played into space. He has a look out. There's the delivery. And he's taking no chances there. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's sick. He's having a shot! That's a half-decent try. Iniesta is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. ஆனா பொசிஷன் கேமிங்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். Rijkaard. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. 60 minutes played. Asciende a 96.026 espectadores. Rummenigge. Thuram gets it clear. And he's there to retrieve it.
எடுக்கிறான் அவன். And he இங்க பாருங்க drops it காணாம. clear. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. Looking for options for movement. Shot a goal! ஹலோ Oh, அண்ணே சொல்லுங்கண்ணே. Saint-Germain! லெட்டர் ஆமாண்ணே நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் இருங்கண்ணே. நான் வெளில வந்திருக்கேன். நீ எங்க எப்போ போவீங்க ஆஃபீஸ்க்கு? Look, that was a ஆஃபீஸில் தான் சரி நான் வரேண்ணே. நான் ரெடி பண்ணி தந்துடுறேன் இருங்க. that has gone down a treat. ஆமாம். ஹலோ அண்ணே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இருங்க. ஓகே. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. சொல்லுங்கண்ணே. And it's Iniesta. Oh, good read. இந்த ஒரு நிமிஷம் நான் வெளில வந்தேன் அதனால தான் கல்னா ஆமாம். And it's Conte. புரியல என்னது? Puskas. And this is Batistuta. எதுக்கு அசிஸ்டன்ட் மெட்ரோ இல்லையா? இருங்க நான் வரேன். ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன் 10 நிமிஷம். A game of thrills. ஓகே. Square in the சரி ஓகேக்கா. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. So all square, and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And this is Neymar. It's a good-looking delivery. That's just playing it safe and simple. And it's hoisted clear. Passes short and sharp. Deftly away. Paris Saint-Germain have reclaimed it. That's a great ball. Pass somewhat off target. Played over towards the opposite flank. Messi. Bout of passing here, really easy on the eye. That is Conte. Nicely shaped ball. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Conte. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That pass has been well intercepted. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. And Hullet! ஐயோ கடவுளே உள்ளதான் இருக்கீங்க வெளியே இருக்கேன்னு சொல்றீங்க ப்ரோ. நம்மளுக்கு பாருங்க போட்டானுங்க ப்ரோ. முகமது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ கடவுளே வண்டிக்காரன். கைஸ் அப்படியே இதோட இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். இந்த வேலையை இருந்த பெரும்பாக்கும் பாலிலாரி மேட்ச் என்ன ப்ரோ இப்படி போகுது? ஆமாம் ப்ரோ கடவுளே அஜித் இந்த மாதிரி கிராஸ் பார்ல படுது அங்க படுது இங்க. El dorsal 22 será sustituido por el dorsal 25. Se va a realizar un cambio Just too much pressure. Had to go that way. Oh, good ball. Tries a shot. And he looked every bit the assured. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க இப்படி பண்றாங்க? Peter, that's for sure. ப்ரோங்க பாருங்க ப்ரோ. நம்ம கோலை ஒன்னாச்சு இப்படி தடுக்கிறான். பை பை ப்ரோ. ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுதான் பாட்டு போங்க. And this is a rather big one, and it all depends on the service. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Habrá 3 minutos de descuento. That'll be a throw-in.
And the number on the board is 3. முடித்து விட்டார்கள். Now it's Haaland. No, that's been intercepted. Searching pass he's played there. வண்டிக்காரன் சொந்த ஊர் மதுரை. And he's gone looking for வண்டிக்காரன் சொந்த ஊர் மதுரை. will be a throw. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டு. And that is as சரி far guys, as it goes. அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிடுறேன் guys. A draw and a highly இது மீண்டும் மதியம் நாளை சந்திப்போமா இல்ல மதியம் லைவ் போட்டா போடுவேன், மொபைல்ல போட்டா போடுவேன் கைஸ். மொபைல்ல ஒன்னா ஜாயின் பண்றா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா? கோஆப் இருக்கும், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறேன். So Jim, how do you reflect on அப்ப பாய் வரேன் கலை ப்ரோ. பை ப்ரோ. முடிக்கிறேன். பை.